Leaders, welcome back to Maxwell Leadership Podcast with David Cokro Raharjo. Dan hari ini, we're gonna talk about something that you will love. Terutama buat kalian leaders that have a team and you wanna have a DNA of a winning team. We're gonna talk about that today. We're gonna talk about some points, bagaimana cara kita membangun sebuah tim yang akan menang. Either that in your business, in your organization, in terms of money, in terms of performance, whatever you want, we're gonna talk about it today. Core values of a winning team. Jadi akan ada dua part dari bagian ini. So we want to deliver you how to build a winning team. So here we go. David, let's talk about Alright. it. Let me open with a quote. I love winning. Now, do you like the quote or not? Saya suka menang. Kalau kita menjadi seorang pemimpin dan kalian bilangnya adalah, well, winning is not everything. I agree. Winning is not everything. However, if you say that I don't like winning and winning is not the ultimate thing that I want to do, I don't think that you deserve your leadership position. Pada saat kita menjadi seorang pemimpin, kita sedang mengatakan bahwa I am leading my people to enter the promised land. Now, just because you want to win, just because you plan to win, just because you have a strategy to win, just because you execute to win, it doesn't mean that you're gonna win. Dalam setiap pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah tidak membuat dia menjadi a loser. Yang kalah cuma berarti mengatakan bahwa adalah pada saat ditandingkan dengan tim yang satunya lagi ini, dalam pertandingan itu salah satunya harus ada pemenang. So even if you don't like winning, guess what? You will still win or lose. Nah, ada sesuatu yang saya bisa pastikan buat teman-teman semuanya. Kalau tim Anda turun lapangan 20 kali dan kalah 21 kali, secara otomatis people will leave you. Your people are craving and need to see some victories. Small victories, big win, it doesn't really matter. Di dalam dunia basket sebagai contohnya, dalam satu season ada beberapa puluh game yang harus dimainkan. You can say kita abstain aja. Di game ini saya nggak mau muncul di pertandingannya. Well, you automatically lose the game. Okay? But in order for you to go to the championship game, you literally have to play in the game, win a bunch of games. I've never heard anybody win all the games, but you have to win something, and then you can go to the next level, and then you win the rights to be in the championship. John liked to say it this way. He said that when you are losing, everything hurts. When you are losing, everything hurts. Kalau lagi kalah, semuanya salah. Makanya pada saat kalah, apalagi kok kalahnya, kalau kalah di dalam 80 game yang pertama, that's actually okay, it's regular season. Tapi kalau orang kalahnya, seumpamanya adalah di final, kalahnya 1 poin, dan gara-gara tembakan semuanya waktu cuma tinggal 0,05 detik sebagai contohnya, when you lose, everything hurts. Itu sebabnya pada saat kali kalah tiba-tiba ada tangan yang dituding dua, salah lu sih, tadi kan passingnya gak boleh ke situ, atau ngapain sih lu tembak sendiri, open dong, gua lagi open, lu passing dong bolanya. Only when you are losing, then everything hurts. But when you are winning, when Mr. Stephen Curry shoot a 3 and it goes in when they play in the Olympic beberapa bulan yang lalu, everybody is celebrating. You know why? Because we actually won. Coba bayangin kalau bolanya nggak masuk terus Amerika kalah. When you lose, everything hurts. So today we're gonna talk about the core values of a winning team. Okay, there are 3 things. Number 1, yaitu adalah a commitment that actually inspires result. Kalau Anda mau membangun sebuah tim yang suka menang, your team have to be committed. But committed to what? Committed to result. Di antara excellence dengan sebuah permulaan dari sebuah organisasi, you gonna see efforts. Ada orang yang effortnya kayak begini nih, saya dibayar, jadi saya masuk dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, effortnya adalah 9 to 5. Kalau gak dibayar uang ekstra, ya effortnya berhenti di situ. Kalau dikasih uang lembur, naik effortnya. Kalau lagi Sabtu Minggu atau lagi liburan, dibayar, effortnya meningkat. Tapi kalau there's no money, effortnya berhenti di situ. That is effort level 1.
But according to the book of John, the 5 levels of the leader, dia kasih tahu begini, if you move to the level 2 of the leadership, now you say this, I'm gonna build relationship to the people around me. Kalau itu yang kalian lakukan, maka tiba-tiba begini, gak dikasih uang lembur pun, effortnya tetap meningkat. Now this is the beginning of commitment. Karena sekarang gak dibayar pun tetap mau melakukan. Nah, this is suatu level yang lebih baik daripada kalau dibayar baru mau jalan. Jadi oke anak. Nah, maka di tempat ini pada saat the efforts go up, the commitment now is actually higher, right? But those commitments, I hope you can realize this. Hanya karena tim kita memberikan effort yang terbaik, itu tidak berarti bahwa tim Anda akan deliver result. So the DNA, the first DNA of the winning team, it is a commitment that is actually creating a result. It inspires a result. Artinya adalah setelah kita memberikan komitmen, sebagai contohnya kalau di dalam dunia olahraga, berarti bangun lebih pagi supaya bisa nge-gym dulu, dan kemudian latihan tembak bola, dan kemudian pada saat tanding yang tadinya kalah 40 poin sekarang menjadi kalah 5 poin, dan sekarang bisa menang 2 poin. Dan sekarang besok dia bisa menang 15 poin dengan tim yang sama tentunya. Right? So it is a commitment that inspire result. This is sesuatu yang perlu untuk menjadi DNA. Artinya adalah kalau Anda sendiri memberikan goal, kalau kalian adalah para pemimpinnya, you want your people to be committed, but you know that result is impossible to do. Right? Then the commitment is only all just efforts. And if it's only efforts, cuma sebuah usaha, tapi bukan komitmen untuk menghasilkan sesuatu, I can almost guarantee you that you do not have and you will not have a winning team. Because the DNA of a winning team have to fall in love with the first one, which is result. And result can only be delivered kalau kita punya komitmen yang jelas. And it starts with you. That's number one. Yang kedua, pada saat kita mau membangun core value daripada a winning team, nomor 2, kita mesti menciptakan kontribusi yang mendatangkan perubahan. Let me remind you what is perubahan. Perubahan ada 3 hal. Yang pertama adalah seperti metamorfosis, mulai dari sebuah benih menjadi sebuah tunas, menjadi sebuah pohon, dan kemudian pohonnya akhirnya berbunga dan menghasilkan buah. Itu namanya metamorfosis atau metamorfeo, oleh karena dari benih bisa jadi pohon, berubah bentuknya. Yang kedua, anamorfeo, tanah yang sudah tidak subur, yang sudah hancur, kemudian dipugarkan, dikembalikan kepada asli original purpose-nya. Itu namanya anamorfeo. Dan yang ketiga, yaitu adalah neomorfeo, perubahan yang berhubungan oleh karena ada sesuatu yang baru, yang belum pernah dipikirkan, ada innovation, ada invention, ada disruption of the technology. Now that is what you do. No, kontribusi seperti itu. Jadi yang pertama komitmen supaya mendatangkan hasil, tapi yang kedua ada kontribusi. Komitmen yang tidak memberikan kontribusi is a self-egoistic point of a leadership. Komitmen yang disertai dengan kontribusi. Now, leadership itu atau organisasi itu, obviously kalau dia menghasilkan berarti ada uang yang masuk, tetapi dampaknya, perubahannya juga bisa dirasakan. Okay? So yang pertama adalah hasilnya, yang kedua adalah perubahannya, yang ketiga you also need competence. Competence kalau kita lakukan di dalam kepemimpinan kita, hasilnya adalah it raises the standard. Kalau Anda kompeten di sebuah pekerjaan, sebagai contohnya, kita sekarang ada di dalam ruangan ini, seumpamanya AC kita bocor dan AC-nya rusak. Kita panggil tukang AC dong. Pada saat orang ini memberikan servis AC, let's say kita panggil 10 orang, alright? 10 orang ini yang paling cepat nyelesainya berapa cepat? Sebagai contohnya adalah 1 jam, okay? Dan kemudian hasilnya apa? Dalam 1 jam AC-nya jadi dingin dan nggak rusak lagi selama 3 bulan. So what happened is that there is an industry standard now. 1 jam, 3 bulan, baru minta reparasi lagi. Now, pada saat kita meningkatkan kompetensi, kita meningkatkan standar daripada industri itu. Now, bukan 1 jam, tapi 50 menit bisa selesai. Baliknya lagi untuk reparasi adalah 6 bulan kemudian.
No, so you raise the standard in your industry. That is the third thing of a winning team. If you want to be a winning team, they don't play in the low bar. Dia gak bilang begini, oh orang lain ya, mereka mainnya adalah semuanya 10 juta rupiah per bulan. Kalau gitu ya kita juga mau 10 juta rupiah atau kita mau 12 juta rupiah per bulan. So once again, ada dua cara untuk membangun sebuah organisasi. Yang pertama kita bilang, here's the problem, let's solve the problem. Tapi yang kedua adalah, this is the potential, how am I gonna catch it? I still start from here. Once again, if I can remind you, Indonesia ada momen kira-kira GDP-nya 1,5 triliun US dollar. Now, if you believe like me that we're gonna enter a $2 trillion economy in the next 5 years to 10 years, berarti ada 500 miliar dolar punya opportunity di Indonesia. So pertanyaannya adalah, Joe dan teman-teman semuanya, kalian mau mengambil berapa persen daripada 500 miliar dolar itu? So now the moment you do it, you're no longer thinking about just playing in the standard, but you say we're gonna be even more competent to raise the standard of the game. Dan pada saat kita lakukan itu, berarti kita gak menjadi rata-rata, but you want to do even better. Latihannya, disiplinnya, dan harga bayarannya, tiba-tiba semuanya naik semuanya. And when it raises, then it raises not just you, but also the standard of everything. Now, when we talk about competency, lawan daripada orang-orang yang kompeten, kalau Anda adalah orang yang tidak kompeten, you are the weak link. Now, there is a saying yang mengatakan bahwa adalah you are only as strong as the weakest person in your team. Okay? So, weak link impact you in 3 ways. Number 1, it make you lose opportunity. When you have a weak link inside your team, kita kehilangan kesempatan, sebagai contohnya saya pakai analogi bola basket, karena pada saat bola dikirim kepada orang yang padahal wide open, because he's a weak link, bisa tembak, tapi dia tembak bolanya cuma masuk sebagai contohnya 1 dari 10 kali, then you lose an opportunity to actually win the game. So, this weak link guy, berarti PR-nya adalah apa? PR-nya kita tanya, hey, do you want to learn to increase by dari 10%, bisa jadi 12%, jadi 20%, dan 30%. So in our organization, we like to say that, well, there is a 3B. Ada orang yang buta, ada orang yang bodoh, dan ada orang yang bebal. Orang yang buta adalah sudah dikasih lihat cara kerja yang benar. Tapi lihat aja kagak mau lihat. He doesn't want to be exposed. Dia kekeh dengan cara dia, padahal 10%. Okay. Kalau dia terbuka untuk belajar, maka dia jatuh di kategori kedua. Mau berpikir gak? Karena kalau saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, dan saya bilang A tambah B sama dengan C, tapi gak mau berpikir apa artinya kalau A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan berapa. I don't want to think. I only know 1 tambah 1 sama dengan 2, that's it. Tapi tidak mau berpikir, itu namanya orang yang bodoh. Kalau orang yang 3B adalah udah buta, udah bodoh, bebal pula katanya gitu. And bebal artinya adalah sudah lihat, sudah tahu, tapi kagak mau. Nah, orang yang pada dasarnya adalah kagak mau adalah orang yang paling sial di muka bumi ini. So that type of weak link, it means that these are the type of people that we need to kick them out because you're gonna lose a massive opportunity. So recently we add a new B dan diselipkan di antara B2 dan B3, yaitu adalah bundle. You know what's bundle? Yeah. Sudah tahu, sudah mau bisa mikir, sudah dikasih tahu pula, tapi masih bundle. Kenapa? Ya saya ngerti, saya akan kerjakan, tapi saya juga kepengen pakai cara kerja saya. So, now we have not 3B, but we have 4B. But the first thing about weak link is that you get loss of opportunity. Number 2, the loss of morale. Loss of morale, kenapa? Very simple things. Karena di dalam tim Anda, kita langsung tahu who is actually the weakest thing in our organization. Kalau ada kerjaan, dia adalah orang terakhir yang dikasih kerjaan. Kalau Anda duduk di kantor sekarang ini mendengarkan podcast ini, and you say this, it's like, oh, that is interesting because I never get a job. Well, you know what? You are a weakling. There is a possibility that you are actually the weakling. Okay? Dan yang ketiga, tentu secara konsekuensinya yaitu adalah you lost productivity. Not only just you lost the morale, but now you lost the productivity. 3 hal ini. Okay? Kita produktivitas daripada kantor kita, daripada tim kita tiba-tiba merosot semuanya. You know why? Because there is somebody that is weak
inside your organization. Sekali lagi, kita hanya bisa membangun tim kita, meningkatkan standar itu tergantung kepada apakah kita adalah orang-orang yang memiliki weak link or not. You don't want weak link people. Nah, oleh karena itu, ada dua hal besar, dan dua hal besar ini saya mesti bagi dalam beberapa hal. You gotta ask yourself. There are few questions that I want you to answer. Alright, number one, is this person, orang ini dalam tim kalian, is he out of your league? Artinya ini orang sebetulnya tidak cocok, tidak memiliki kompetensi ada dalam tim kalian, tapi kalian, aduh sayanglah, sungkanlah, and then so you keep the person inside the team. If you keep it, then tiga hal itu terjadi, dan akhirnya you lost productivity, then what is the point? Now again, I ask you, I love winning, do you like winning? Itu yang pertama. Yang kedua, are they out of position? Kadang-kadang di dalam sebuah tim, yang kita perlu pikirkan bukan apakah orang ini sebetulnya punya talentnya, punya skillnya atau tidak, tapi apakah dia ada di posisi yang tepat. Supaya saya bisa minum dari gelas ini, saya harus ada di posisi yang tepat, yaitu mulutnya harus ketemu sama bibirnya dengan cangkirnya, supaya saya bisa minum. Kalau semua saya taruh di sini, ya kepalanya basah, itu namanya bukan minum. So you see, position works that way. We have to understand that there are people that are out of their league, but there are people that are out of their position. Number three, are they out of their comfort zone? Sekali lagi, growth is never automatic, and growth is never something that is fun. Untuk bisa bertumbuh, dia harus bisa keluar daripada comfort zone-nya dia. Oleh karena itu, kita mesti tanya, apakah orang ini ada dalam comfort zone-nya atau dalam strength zone-nya? Nomor 4, are they out of their understanding? Kita mesti mengerti kalau saya sebagai contohnya disuruh masuk ke departemen, jadi rocket scientist sebagai contohnya, jadi scientistnya, I'm gonna tell you, then it is not just out of my league. I'm not just out of my position. I'm also out of my understanding. I don't have a first clue about how to build a rocket. And if I build a rocket for you, you should never ever go inside that rocket. You're gonna die because I'm the worst guy. If I build a rocket, I'm concerned about the outer beauty of it. I'm a great sales guy. I love to talk. I don't know how to build it. Jadi kalau orang ini memang nggak bisa mengerti apa yang kita kerjakan, that person also need to be considered untuk ditinggalkan. Yang kelima, are they out of their performance requirements? Setiap pekerja di dalam dunia ini, seperti podcast yang sedang kita kerjakan, ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. You know that. Kita ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah podcast series like this. It's not just something that we randomly suddenly just come out. Jadi adalah 5 buah pertanyaan yang kalian perlu tanyakan di dalam tim kalian secara pribadi. You need to discuss it with your management team and see, these 5 questions terhadap orang ini yang namanya X. If we think is the weak link, tanya 5 pertanyaan ini, you should know it. Now you say kompetensinya bisa meningkatkan standar industri kita gak ya? Paling sedikit sampai ke standar kita gak? Yang kedua, B, yaitu adalah things that you as a leader need to understand. 2 hal ini penting, and let me close it by telling you this. You are responsible to them, but not for them. Saya adalah pemimpin, dan saya bertanggung jawab kepada beberapa orang yang ada di dalam ruangan pembuatan podcast ini. Kenapa? Karena saya adalah kaptennya, dan saya adalah pemimpinnya mereka. However, saya tidak bertanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil di dalam kehidupan mereka. I say this with all truthfulness, yaitu adalah setiap pekerja di dalam ruangan ini, I have my fingerprint, if you may, di dalam apa yang teman-teman ini semuanya sedang kerjakan. I told Joe, hey Joe, when we do our slide, can we do it like this, can we do it like that, and things like that. Tetapi kalau si Joe memilih untuk tetap menjadi bebal, tetap menjadi buta, tetap menjadi bodoh, dan tidak mau melakukannya, that is not my responsibility. Kadang-kadang sebagai pemimpin, we take it too much, dan kita berpikir bahwa kita bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. I give them advice about dating, about getting married, about having kids, parenting, beli rumah, mobil, saving, investasi, just about anything that you can think of. I actually have an opinion, and I tell it to my people. Saya selalu kasih tahu tugas saya sebagai kakak. Kalian manggil saya kakak bukan karena saya lebih tua, karena saya punya jam terbang lebih tinggi. My job is to tell you what I know. Your job is to analyze, understand, and make your own decision. So you see,
you cannot take it too far out. Kalau enggak jadi pemimpin, makanya katanya frustasi kalau jadi pemimpin. Kalau perusahaan tambah besar, kita tambah banyak sakit kepalanya. Yeah. Well, the part of the sakit kepala I think is true. Right. But I'm not responsible for each one of you. I'm responsible to you. I need to tell you what I know. Yeah. Dan kalau kita lakukan itu, then we can do a leadership. Now you start to have the apa namanya, cikal bakal daripada of a winning team. This is what built a winning team. You see, yeah. So I hope this is going to be helpful for you and for everybody that's listening. Let's get to the questions. David, let's first talk about commitment. Mm-hmm. You mentioned commitment that inspires a result. I want to get to the very, very basic. Karena I can assure you there are a lot of people that could miss this word commitment. What is commitment, David? What does it mean to be committed? Komitmen menggunakan 3 kata. Price to pay. Oke, jadi kalau semuanya yang saya bilang adalah saya committed untuk mau jadi partnernya Joe. Then what it means is that I have a price that I have to pay. What is the price that I have to pay? Now these are all joking aside, but sebagai contohnya, if kalian nggak tahu, my friend Joe over here, he thinks that he is wearing blue Oh my God. polo shirt, but as far as we are all concerned in this room, it's color black. Okay, jadi buat dia dark green, dark blue, black, dark gray is all different color. For us, it's like it's black, it's black, it's black, and it's black. Okay, These are very colorful people. So you know, like as an example, just for joking around, it's like okay, if we're gonna do something together, I'm committed to you. Then I have to have a price to pay. Yeah. Price to pay-nya bisa macam-macam. Sebagai contohnya, I say like Joe, I'm gonna bring you a stylist, a personal shopper, and I'll pay for all of it. It's gonna cost me 30 juta rupiah. That for the next 24 jam, dia akan bawa you pergi shopping, bawa you pergi ke salon, dia akan kasih you coba barang yang berbeda-beda to tell you that life doesn't consist of dark gray, black, dark blue, and dark gray. For example, that's a type of commitment, you know, to add value to Joe. Tapi juga ada price to pay yang berbeda, yang dimana adalah I say like, does it really matter? Yang paling penting orang ini cinta Indonesia atau tidak. Yang paling penting dia mau lead himself atau tidak. Yang paling penting dia mau lead other people atau tidak. Yang paling penting dia ngerti gak bahwa kita mau lead and make money. Dia mau gak ya? Mau. Okay. Terus sepanjang dia pakai baju, bukan muncul di podcast gak pakai baju, right? It's like, does it really matter? So that too is a form of a commitment, because I say that it doesn't really matter. Berarti yang perbedaannya apa? Perbedaannya adalah antara metode, yang berbeda adalah yang saya suka dengan vision and values. Because vision and values adalah yang menurut saya harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai contohnya adalah I want you to lead yourself, I want you to lead others, and I want you to lead and make money. So this is what you want to do. I want to destroy myself. I want to destroy the people around me. I want to destroy everybody, the community. I want to become the richest man in town. We just simply have a different vision. You understand what I'm saying? Yeah. Nah, karena visi dan value kita berbeda, dan itu Anda harus punya pilihan untuk bilang, I am not committed to you. We have a completely different thing. Tapi kalau kita punya visi yang sama, kita punya values yang sama, tapi memiliki metode yang berbeda, then again, the price to pay ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan I compensate, atau yang satu lagi adalah I add value. Yang dimana hasilnya adalah kadang-kadang bisa disalah ngertiin. That's why commitment for a lot of people kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang tabu, jadi sesuatu yang menakutkan. You know why? Because we feel like, oh man, if I committed to this and then I add value, you know, if this is a business partner type of a relationship, it's kind of easier because there's a goal. But think about a marriage. You know, there are 3 things that create a successful marriage. Number 1 is love. Number 2 is commitment. And number 3, have fun. Okay? Nah, waktu you cerita tentang komitmen, pernikahan itu kan nggak ada dong sebagai gini. Visi dan value pernikahan kalian apa? Kita mau menciptakan 100 miliar rupiah punya savings dalam waktu 12 tahun. Hah? You mean like, that is your marriage? You building a business or what? Are you building a trust fund? Of course not, right? Jadi di dalam pernikahan saya paling tidak, apa yang menjadi visi daripada pernikahan kita, yaitu adalah 50 tahun. In our golden anniversary, we are actually still falling in love with each other.
we are still for each other, we are still talking with each other, and we can travel just the two of us together. Just the two of us, no friends, no kids, no mertua, nobody. Nothing's wrong with going with friends. It's just that I can travel around the world with my wife, just the two of us on our golden anniversary. That's all. Jadi kita ada sedikit abstrak yang ada bentuknya, but that's our goal, right? But then in order to do that, do you know, in order to do that, my definition of keeping myself healthy, supaya nanti 50 tahun masih bisa traveling, is that I exercise 8 times in a week. Wow. Okay, I do stretching now that I'm in my 40s, in the morning and in the night time. You know what is my wife's definition of staying healthy? Have a healthy diet. Right. Exercise? I do Pilates. I say, that's not exercise according to you. Yeah. So, sekarang saya boleh milih gitu. What do I do? Do I now say I'm committed and I want to contribute by what? By bringing a PT and then ngajarin istri saya semuanya belajar boxing. That is a recipe of destroying your marriage. Alright? So, there is a part of me that compensated and I say like, well, that's good, you're stretching and all those other things. Tapi kemudian my wife now actually play ping pong with me. He do other things. He doesn't do weightlifting. For some, he will never do bench press, 50 kilo, 100 kilo. It's not gonna happen, right? So that's commitment. Nah, ya, jadi commitment is not sesuatu yang perlu ditakuti. Commitment harus punya visi dan value yang jelas, and then ngerti metode, cara kerja. Now you say that, okay, now khususnya di metode dan cara kerja, there's a price that I have to pay to be committed in this environment, to be committed to this vision, because kita ada cara-cara yang mungkin agak sedikit berbeda. That's how I look at commitment. And second was contribution, right? Contribution that inspires. I want to talk a bit more about this, David, karena mungkin kalau kita ngomongin kontribusi, ini mungkin sebagai anak yang lebih muda ya. Mungkin teman-teman di sini yang kayak masih sangat terbiasa dengan school life, university life. You know, kayak iya pas gue di university, contribution means I add quote in quote grade on our group project, let's say. Atau misalkan kayak, oh, contribution means you put in, for example, 12 hours a day. Tapi kadang kayak contribution doesn't always necessarily mean something that can be seen. Karena contribution means like as a leader, do you provide a safe space for your team? Atau misalkan, for example, do you provide encouragement or motivation, or do you add value? Dan kadang hal-hal tersebut ini tidak terlihat. So these are like the non-technical contribution that is unseen. Sedangkan as a leader, seringkali, especially what John always mentioned about leaders add value, leaders influence, those are the things that are not really seen. But at the same time, they contribute a lot. Karena I cannot imagine ada di sebuah tempat kerja di mana there is no leaders that encourage, motivate, add value, provide a safe space, and everything is all about, hey, what about your hours? What about your work? What about your task? That's not a place that anyone wants to be in, right? Tapi at the same time, it's also important. I want you to speak more into this, especially buat leaders yang kepengen tahu. So what does it mean to contribute as a leader? Bagaimana layaknya seorang pemimpin itu mengkontribusikan mereka dalam hal-hal yang mungkin non-technical? Beberapa minggu lalu kita ada our day camp, Maxwell event, and it's called High Road Leadership. It's based on John's book. And if I can overly mengintisarikan buku daripada John actually speaks about this one particular subject, yaitu adalah bahwa di dalam kehidupan kita, we all do exchange. We all have a gift that we have not yet given to other people. Okay, dan itulah gift yang kita mau kasih ke orang lain karena kita udah contribute. But here's not the tension point, if you may, bahwa when we say exchange, artinya adalah ada sesuatu yang saya akan ambil dan ada sesuatu yang saya kasih. Right? In business, I contribute for the problems that you are having, and I give you a solution, and then you send me money, and you say like, hey, thanks ya bro, and then you send me money, right? Tetapi pada saat kita cerita kontribusi di dalam sebuah tim, maybe it's not necessarily like, for example, we are colleague, I help you, I give you something, I say, hey, how much you gonna pay me? Right. I mean, it feels a bit weird. It's like, whoa, you're not my boss. I don't work for you. Why do I have to pay you? I'm not your customer. Ngerti gak? Jadi gak ada take and give dalam bentuk itu. So that's why I tell my leaders, I tell especially young people, I tell them this. I say that ilmu adalah selalu akan jadi milik saya, tetapi kontribusi boleh dinikmati oleh orang lain for free. Because in all of the things that you exchange,
there's always a taking and a giving. Jadi ada sesuatu that I keep for myself. Contohnya, pada saat saya melihat ada orang tua keluar daripada supermarket dan dia mau nyebrang jalan dan banyak traffic. So now I help an old person to cross that street bawa belanjanya dia. Nah, kontribusi dinikmati oleh si orang ini. Dia tidak kasih saya tips, dia tidak kasih bayar. I don't have a business, I don't have nothing, right? But you see, the ilmunya adalah punya saya. Okay, there is a reason why when you guys see me with people that are actually in their 60s, 70s, 80s, and 90s, and then you all wondering like, kayak magnet dia sama David ya? Karena what you didn't know is that pada saat saya masih pacaran sama Julia sebagai contohnya, you know, almost every weekend, no, not every weekend, but maybe between minimum sebulan sekali, kita pergi ke rumah orang-orang tua yang dimana dia mobility sudah mulai tidak ada, jadi dia gak bisa cuci piring, dia gak bisa sedot karpet and things like that. And Julia and I will actually go there and we will help clean the whole room. So selama 2-3 jam kita bantu bersihkan apartemen dia, we have to talk to the person. So we heard stories from like World War II, from the, kalau di Amerika Serikat, you know, the Vietnam War, you know, and all those kind of things because they are veteran. You know, and that's how dari satu ilmu ke ilmu 2, ilmu 3, ilmu 4, ilmu 5, and suddenly I know how to deal with old people. You know why? Because you are not my first old person that I'm talking to. No, many years later, literally di tempat di mana hari kita duduk bersama-sama, kita ada partner, teman namanya John Maxwell, umur 77 tahun. And you all still wondering, hebat ya, udah bahasanya Inggris, ketemu sama orang tua, tapi begitu dipegang sama John, dia bisa ketawa-ketawa dan bisa ngobrol-ngobrol. You know why? You're not the first 77-year-old that I'm talking to. Jadi ilmu punya saya, kontribusi, give it away for free. That is how you should look at a contribution. Kalau kontribusi yang dimana ilmunya punya saya dan saya masih dibayar lagi, itu adalah kontribusi dengan asterisk point. Itu adalah kontribusi dengan ada embel-embelnya kan, soalnya gue dibayar. Kontribusi yang dalam form yang paling tulen is the form of contribution where I give it away for free. But here's a fact, you cannot give anything away for free, because every time I give something, every time I help somebody, you know what happened? Ada ilmu yang nyantol di sini. Ada ilmu yang nyantol di sini, and I cannot give away the ilmu, karena pada saat saya give away the ilmunya, and you say like, well, seperti kayak sekarang ini, saya punya ilmu, I give it away for free. Tapi gini nih masalahnya, setiap kali saya mengulang materi saya, ada sesuatu yang di print di dalam otak saya, di dalam memori saya, and I become even menjadi sebuah memori yang kayak istilahnya di print 10.000 kali, and now it will never ever leave my mind. And by the way, because saya mengajar begitu sering dan begitu banyak dengan topik yang sama lagi, dan oleh karena itu saya mendapatkan perspektif, dan dari perspektif I created framework that you all enjoy today. All of that is because I give it away for free. Kalau semuanya saya bilang, lo mau bayar berapa? Apalagi sebagai contohnya ada orang mau bayar zaman dulu sekali. I'm not gonna mention names at all. Tapi ada orang yang bayar saya untuk pergi ke luar kota, dia kasih saya 250.000, beli tiket aja nggak kuat. But you see, not only that I went, I actually have somebody accompanying me. I pay for 2 airline tickets, 1 hotel room, okay? Dibayar 250.000, 250.000 saya kasih ke orang yang accompany saya pergi temenin saya. So that is an effort untuk bisa bikin kontribusi. Ada ilmu yang saya dapatkan, tapi ada ilmu yang nggak bisa dibayar pakai uang. Yaitu adalah ilmu untuk be gratitude, punya gratitude, bisa enjoy dan bisa mengerti bagaimana handle gundah gulana yang ada di dalam hati saya pada saat saya hanya dihargai 250.000. Padahal bayar tiket pesawat aja udah lebih mahal daripada 250.000. Now that is an ilmu that you cannot, and nobody on this planet Earth can ever take it away from you. Now kalau kita lihat kontribusi dengan cara demikian, I love John. I mean like during High Road Leadership, we also give you this quote anyway. John like to say this, like, if money is not the name of your game, how do you lose?
You see, banyak orang yang berpikir kontribusi itu susah because nama permainan atau game yang sedang kalian tandingi adalah money. And because it's money is the reason why you have difficulty contributing. Now mine is called a long game. 10 years later, if you like where I am right now, we played a long game. We contribute, and we contribute some more. And if you do that, success is waiting for you at the end of the day. Winning is waiting for you at the end of the day. But if you sekarang mainnya adalah where's the cuan, where's the money, where's the profit, basically is money. That's the name of your game. Makanya susah berkontribusi karena di dalam game yang namanya adalah cuan, kalau gak ada cuan berarti you kalah. And karena itu kita bilang gini, I'm not gonna contribute, but because of that, Anda pelan untuk mencapai 10.000 jam, and because of that, you never become a master, become an expert in your field, and because of that, secara otomatis jangka pendek dapat uang, tapi volume nggak pernah jadi besar, atau honornya juga nggak pernah jadi besar. So you actually lose 3 times. So fall in love in contribution. But I love how John put it in the 21 Irrefutable Law of Leadership. He said that if you gonna contribute, masuklah ke organisasi yang juga bisa dibayar, tapi pastikan pada saat ada di dalam, which is what we say about in this episode, contribute that actually bring change. Bukan contribute cuma untuk nambahin jam. Ya kan saya lagi berkontribusi. Contribute yang sampai orang bilang, gile, kalau Joe gak dibayar aja, you kerjaannya excellence-nya kayak begini. Bayangkan kalau kita kayak dia $1 juta. Just imagine just for 1 second the type of excellence gonna come out kalau kita fuel dia with an investment of $1 million. Now that, my friends, is a contribution in its purest form. Itu baru namanya buat saya kontribusi. Everyone can enjoy. David, before we wrap up, just one more questions. It's about competence this time. Bagaimana kita punya kompetensi yang meninggikan standar? Karena maksudnya sering sekali kita ngerasa kompetensi itu yang penting you can do the bare minimum. Like, oh ya dia kalau misalkan bisa grade 6 out of 8, let's say, atau kayak 7 dari 10, ya they're competent enough gitu. Tapi that's not what John said about the core values of a winning team. Karena the competence that is supposed to be part of the winning team adalah competence that raises the standard. So the question I have for you adalah, it's a very simple and basic buat kita semua. How do we find our strength zone so that we can contribute to raise the standard? I mean I got 3 kids. Waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, kita nggak bisa bilang adalah kekuatannya adalah jago bicara. Karena semua anak baik umur 2 tahun memang bisa bicara. Right? So you don't actually see it, except that when you see, like my daughter Rachel, when she was 8, she was already getting put like 2-3 kata-kata to create. So that mama milk now, for example, right? 8 months old. Okay? And then jadi ada kelihatan when Rachel was about 2 tahun 3 tahun, Rachel is already talking to somebody like you, 20 years old. Okay? Jadi di situ kita menyadari bahwa okay, there's something. Now, why do I tell you this story? Karena kalian semua yang lagi dengarkan podcast ini umurnya nggak 3 tahun, umurnya nggak 7 tahun. Tapi dalam konteks ini saya perlu memberikan cerita ini karena saya mendapatkan bahwa yes, it is true bahwa some of you, even though umurnya sudah cukup dewasa, tapi kalian belum tahu what is my strength. Karena itu, kalau kalian ada dalam kategori itu, do as what I did for my kids. You must explore. Karena kalau nggak explore, gimana cara tahu? Nah, kalau kita explore, pasti ada hasilnya. Hasilnya kayak gini nih. Sama seperti anak kecil, pada saat dia bisa menggunakan satu vocabulary yang luar biasa, we're gonna say like, oh my god, you're so smart. Berarti ada positive remark, ada positive feedback yang diberikan, and that's how you have a hint, oh this is my strength. Okay, itu nomor 1. Yang kedua, kalau kalian sudah dewasa, saya hampir bisa memberikan garansi bahwa baik kalian pemilik usaha atau kalian adalah profesional, or you are a college student, there is already fruits everywhere. It is just that maybe you want a rambutan, but the fruits that are around is actually nangka. And you say, but I don't want nangka, I don't like the smell. I like rambutan. So maybe you need to check. Nah, oleh karena itu, apa yang saya lakukan pada saat saya umur kira 20 sekian tahun, I call my mom, everything that I do, I call my mom, She watch everything, not only yang memberikan lahir saya, tapi juga memperhatikan kehidupan saya. So I asked my mom, hey mom, one day I asked her, I said,
kalau saya mau jadi guru gitu ya, atau saya mau jadi pembicara gitu, menurut mama gimana ya? Cocok nggak anak mama jadi pembicara? You know, I hear from the other side of the phone. I was still living in the US. Dia ketawa-ketawa gitu. Saya bilang, Pam, I ask you a serious question. Why you laughing? Inti daripada pembicara itu dia bilang gini, kamu itu mulai dari umur 5 tahun sudah have an ability to capture the attention of an audience. That is just who you are. So you want to be a speaker, just be a speaker. You're going to. You see? Confirmation. Jadi kalau Anda sudah cukup dewasa, either orang tua, sanak keluarga, bos kalian, kolega kalian, maybe you have some community that you are very close to, ask them, in your opinion, what is the 3 greatest thing that I'm doing? I just did it to you and all the team members. I said, what is your strength? What is your weakness? And I let other people to tell you, what do they think about your strength and your weakness? Because you all been working for some of you few months, some of you few years. Jadi dari situ ada blind spot, ada area-area yang terbuka. And I hope what you get is you find a public secret spot. I know I'm good in synthesizing a theory. And everybody in my team, mereka bilang begini, kita juga tahu Fit, itu namanya public secret. Dan di area kotak yang namanya public secret, that is where confidence and trust is built in a team. And that's why now you have a winning team. Yeah. Karena pada saat kita every time bilang, we want to synthesize a theory, David will raise his hands with confidence. And the team, nobody is raising their hands. They will actually put their fingers on David and say like, yeah, you're the man. And that's why it is a winning team. Because everybody knows you're good at it. Yeah. And I also know I am good at it. Thank you very much. Tapi mungkin kalian ada kotak yang lain. Kotak yang merupakan a private life of yours. It's like, I know how to sing, cuman kalau lagi mandi doang. So now everybody doesn't know. So you have a private life. And now how do you reveal it to the team and say, hey, you know what? I think I'm good at this. What do you think? Can you give me an opportunity? Nanti bulan depan ada project itu. Can you let me try it? Can you let me do it? Can I help you to do it? That's what you do. Yeah. That's how you find your competence. That's how you find your strength. Dan yang ketiga, yaitu adalah you say that I'm a bad singer. Please do not make me sing. Tapi orang-orang di sekitar kita, they all say that, David, what are you talking about? I heard you when you were singing in the bathroom, man. Dude, you're good. Itu namanya blind spot. Allow your friends to open that blind spot for you. Nah, dalam 3 area nih, your public secret, your private life, and your blind spot. In these 3 things lies the mystery of creating a winning team. You do these 3 years, hasilnya harusnya begini. The spot of the public secret get bigger and bigger and bigger. More trust, more confidence, more winning. Now we have a culture, we have a DNA of a winning team. That's great. That's great. And this is just the beginning. We still have one more episode to talk more about winning team. And today we hope you receive so many values, and we can't wait to see you on the next episode. So thank you, David. We're gonna see you guys on the next three points that we're gonna discuss on the next episode. So take care for now, and we'll see you later.